All right, we are recording. Excellent. So I just wanted to take a minute to show you the steps of how to log into Microsoft Teams from Clever each morning. Quiero mostrar los pasos para iniciar sesión en Microsoft Teams por Clever que necesitas hacer cada mañana. I'm going to share my screen now. Voy a compartir la pantalla ahora. Each morning you should be able to get to the Connect homepage, whether you are using a school district Chromebook or your own computer. Cada día necesitas conectar a la página de web de Connect de Kenneth en tu propia computadora o si es una computadora Chromebook de la escuela. And when you get to the Connect webpage, we want to click on the blue Clever button first. En la página de web de Kenneth Connect, necesitas haga clic allá en Clever primero. And when I click on Clever, I get to the login page. Hay una página después de iniciar sesión. And then I need to enter my username and password. Tengo que entrar mi número de identificación y contraseña del distrito. And then I'll hit the blue login button. Después voy a clic allá en login. And now I am logged into Clever. Y ahora estoy metido en Clever. And when I get to the Clever page, the purpose of Clever is so that your student will only have to sign into our programs one time. La idea de tener la página de Clever es para iniciar sesión solamente una vez. So I can see here that these are the programs I might be using, and the program that I want to log in first each day is Microsoft Teams. Puedo ver diferentes recursos, pero quiero hacer clic en Microsoft Teams. And when I click on Teams, you'll see that it logs in without me even having to type anything. Después de hacer clic en Microsoft Teams, puedo iniciar sesión sin poner mi número ni mi contraseña otra vez. And when I get to this screen, it will ask me if I want to stay signed in. Hay un mensaje en la pantalla si quiero continuar con estar metido. If your child is the only person using this computer, you can click yes. Si su hijo o hija es la única persona usando esta computadora, puede hacer clic en yes o sí. And from here, I can see all of the teams that my student is a part of. Desde ahí puedo ver todos los equipos con quien mi hijo o hija es un miembro. And in order to get to Schoology, I have to go back to the tab for Clever. Para volver a Schoology, tengo que ir a la pestaña de Clever. So right now I have Microsoft Teams open and Clever open. Ahora tengo abierto Microsoft Teams y Clever. So after I log into Teams, I will go back to Clever to click on Schoology next. Después de iniciar sesión en Teams, tengo que volver a Clever para meterme en Schoology. Once I click on Schoology, it will log me into that program also.
Después de hacer clic en Schoology, estoy metido también en este programa de Schoology. And now I can also see all of the Schoology courses that my child is a member of. Y ahora puedo ver todos los cursos de mi hija. When I click on the homeroom course, Después de hacer clic en la clase regular, I want to click on the button that says Join Classroom Live. quiero hacer clic en el botón que dice Iniciar sesión para instrucción en vivo. And when I click on that, it will ask me if I want to use Microsoft Teams on the web. Y después de hacer clic, hay una pregunta si quiero usar Microsoft Teams por sitio de web. And now I am in my class Teams. Y ahora estoy metido en la clase. The next thing that students might need to know is how to get to special. Otra cosa que los estudiantes necesitan saber es cómo llegar a las clases especiales. So if I am on my homeroom page and I scroll down, Por eso, si estoy en mi clase regular, puedo bajar en la página I can click on any button to get to the Schoology course for that special. y puedo hacer clic en cualquier botón para llegar a la clase especial. Oops, sorry. Health. Let's try health. I can click on my live instruction button there too. Puedo hacer clic en el botón de instrucción en vivo allá también To get to live instruction for special. para llegar a la clase en vivo de clases especiales. The last thing that we wanted to show you is when you are in a meeting. La última cosa que queremos mostrar es cuando eres en una reunión, What it would look like for a teacher to call you. cómo se ve si una maestra te llama de otra clase. So I am going to show you that right now. Por eso voy a mostrar ahora. So from this page, you will see when your child is logged into Teams, a purple box appear in the corner. Desde esta página, cuando tu hijo o hija está metido en Microsoft Teams, puede ver una cajita de color violeta. It will ask them to accept. Pide que ellos aceptan la llamada. And then they will be a member of that call. Y después puede ser miembro de esta llamada. Once you are in a meeting, Después de meterse en la reunión, and now I'm going to share my other screen. Hang on one sec. voy a compartir mi otra pantalla.
order to stay on Teams, when you are finished, you will hit the red leave button. Para mantener la conexión de Teams abierta, cuando termines vas a hacer clic en el botón rojo. We don't want to hit the X or it will log us out of Teams. Es importante no hacer clic en el X porque así estamos echados de Microsoft Teams. So if you hit leave, then a teacher would still be able to call you into another meeting. Si usas el botón grande de rojo que dice leave, todavía estás en Microsoft Teams y tiene Microsoft Teams abierta, pero puedes salir de una llamada o una reunión por otro. Some other important things to keep in mind. ¿Alguna otra información importante para saber? Sometimes if there are many people using internet in the house, A veces cuando hay mucha gente usando el internet en una casa o departamento, the internet connection can become difficult to hear or see. la conexión es un poco flojo y puede ser un poco difícil escuchar o ver. Also, if you are using a hotspot, please reserve the hotspot usage only for school. También si tienes un hotspot, por favor, usa solamente para actividades escolares. If you visit the district website, there is information about low-cost internet options. En la página de web del distrito escolar hay información sobre opciones de menos costo para internet, servicio de internet. Also, if you want to have more information about low-cost internet, you can call any one of the schools. También, si usted quiere más información sobre cómo pagar para internet, todo eso puede llamar a cualquier de las escuelas. If you are having trouble during the day, you can also contact the help desk. And here is the phone number and the email for the student help desk. Si tiene problemas durante el día escolar, tenemos un número del Departamento de Tecnología y una dirección de email. Mm-hmm. And help is available in English and Spanish. Y ayuda y apoyo disponible en español y en inglés. And if you need additional support, we can arrange drive-in support near the Kennett High School. También si necesita más apoyo, podemos hacer una cita frente a frente en el auto cerca del High School de Kennett. I am looking at some questions in the chat. I'll take a second and answer. There was a question about using tablets instead of Chromebooks. Hay una pregunta acerca de usando tableta en vez de computadora portátil. If you are using a tablet, it might work well for the Teams meetings, but it will be very difficult for you to participate in Schoology. Si tiene tableta, está bien para las reuniones de Microsoft Teams, pero puede ser muy difícil meterse en Schoology y hacer todas las cosas de Schoology. So if you need to use a Chromebook, the school still has Chromebooks available. So you can call the help desk and schedule an appointment to come pick up a Chromebook. Entonces, si su familia necesita un Chromebook, que es una computadora portátil, puede llamar I'm sorry, the technology line. Yep, the help desk, yep. Puede llamar a la línea de ayuda para tecnología. Tenemos computadoras disponibles si ustedes necesitan. If you wanted to have the tablet or iPad as a backup, you can download the Microsoft Teams app.
Y hay un app para Microsoft Teams si quiere tener en la tableta o teléfono. And when you log in using an email address, it would be your 6-digit student ID at bluedemons.org. Cuando inicie sesión, la identificación es su número de 6 dígitos at bluedemons.com. Org, sorry. Perdón, .org. I put an example in the chat. Hay un ejemplo en el chat si quiere ver. Did anyone else have any other questions? ¿Hay otras preguntas? So Mrs. Figueroa, there was a lot of really good information, but like I said, the main reason we're meeting tonight is to show you how to log into Teams through Clever. So could you walk us through that just one more time? Sure can. Let me share my For screen folks who want again. to see it Vamos again. a mostrar los pasos para iniciar sesión en Microsoft Teams usando Clever una vez más antes de terminar la reunión. And if you have any more questions, you can put them in the chat and we'll answer Y those. por favor, escribe preguntas en el chat si tiene preguntas o dudas. All right. I will visit connect.kcsd.org. Tengo que visitar connect.kcsd.org. And then I will click on the blue Clever button. Y después tiene que hacer clic en el botón azul de Clever. Oops, sorry. And you will see this login screen. Puede ver esta pantalla para iniciar sesión de Clever. And you will log in with your district ID. Vas a poner tu número de identificación de 6 dígitos del distrito escolar. And password. Seguido por tu contraseña. Ah, sorry. Perdón. I'm using my daughter as an example, so I forgot her username. Estoy usando a mi hija como ejemplo y me olvidé su contraseña. Okay. 96. And then I will log into Clever. Después inicio sesión en Clever. And I'm going to click on Microsoft Teams first. Tengo que hacer clic en Microsoft Teams primero. And then I will go back to the Clever tab. Después tengo que volver a la pestaña de Clever. And I will click on Schoology. Y puedo hacer clic en Schoology. And I can get to my live instruction button for class in Schoology. Y puedo llegar al botón de instrucción en vivo por Schoology. Okay. So I'm going to go ahead and unmute everybody in case folks have questions that they'd like to ask us verbally. I do Voy a see some, oops, sorry, go ahead.
Voy a encender los micrófonos de todos ahora en el caso que alguien quiere preguntar algo. I did see a question in the chat about, Dan at school today? oops, sorry, about keeping you logged in all day. If you have some issues with audio, you can close out of the Teams tab and go back to Clever to sign into Teams again, and that should reset. Había una pregunta, continuar metido en Microsoft Teams para todo el día. Si tiene problemas con escuchar o con el sonido, está bien salir de Microsoft Teams y iniciar sesión otra vez. And then you can start over with the meeting. You don't have to log into Clever again, though. Y así puede empezar otra vez con la reunión y no necesita iniciar sesión por Clever otra vez. And the next question was that Clever screens might look different. Hay otra pregunta acerca de cómo se ve diferente. ¿Es posible que la pantalla se ve diferente en diferentes computadoras? And that's fine because different teachers may have added different pages to Clever, and that's okay. Y también diferentes maestras tienen diferentes páginas en Clever. Está bien si no se ve exactamente como el ejemplo de nuestra reunión. Carlos has his hand raised. Yes. Carlos, ¿cuál es su pregunta, por favor? Disculpe, solo que una pregunta al respecto de dónde va a entrar el niño. Yo empecé a, ¿cómo se llama? A ver el paso, pues me tardé un poco en la reunión. Didn't hear the second part. Ok. Entonces, ¿usted llegó un poco tarde a la reunión? Sí. Ok, realmente esta reunión más que nada era solamente para mostrar cómo entrar en Microsoft Teams por Clever. Oh, está bien. No sé cuál de esos, de dónde puede entrar en estas. Okay, so he's asking about if you can see his screen, Kelly. Yeah. He's saying of these ones, which does he click? So he needs to scroll down to get to the Microsoft Teams and Schoology. Okay, puede bajar un poquito en la pantalla porque creo que el icono está debajo. Así. Ahorita. Okay. Okay, y creo que no, disculpe señor, no puedo ver muy bien por aquí. Is it possible that it would be a little bit lower down? Yeah, we're looking for the button that has that Teams logo. Okay, entonces estamos buscando el botón que dice Microsoft Teams. ¿Es posible que tiene que bajar un poquito más en la pantalla? Scrolling down. Ahí está, señor. Es en la esquina. At the very bottom. Izquierda, Yep. con la letra E. T. Así es, sí. And if they press the heart on there, it will come up to the top. Yeah, they can make it a favorite to bring it up to the top of their screen. Y puedes presionar si hay un corazón en este icono, va a poner más arriba en la página para encontrar más fácilmente. Did anyone else have any other questions before we let you go? Antes de terminar, ¿hay cualquier otra pregunta? Mary, do they know that they can unmute themselves if they have a question? Si ustedes tienen pregunta, puede encender tu micrófono. Okay. Okay. Thank you very much for your attention. Thank you. Solamente gracias.
Okay. De nada, señora. So if you're still find that this is giving you challenges, please call your school. We will continue to help you with this. Call the school or call the help desk number. It's really important that your children be able to log in through Clever, because that way they can participate in all of the activities that their teachers have for them. Muchísimas gracias por su atención y por participar en esta reunión. Si tiene más problemas con iniciar sesión, con cualquier cosa, por favor, llama a la escuela o llama a este número que hay en la pantalla ahora. Es muy importante que su hijo o hija sabe cómo meterse en Microsoft Teams por Clever para tener todos los permisos para participar en la clase. Pero estamos aquí para ayudar en cualquier momento. Por favor, llama a la escuela, déjanos saber que necesita más apoyo. Kelly, how will this be made available to them? I can put it on the district Facebook page, and I can also share with each school principal, so the teachers could then share via talking points as well. También voy a poner la grabación de esta reunión en la página de Facebook